Всех приветствую, рада нашей виртуальной встрече. Greetings, everyone, and I'm happy to see you at this virtual encounter. Меня зовут Ирина Соловьева, я специалист из России, проживающая на Кипре. My name is Irina Solovyova, and I'm a specialist from Russia living in Cyprus. И моим голосом сегодня на английском языке переводчиком будет Мария Ангелова. My English-speaking voice today will be my interpreter, Maria Angelova. Hi. Сегодня мы с вами совместно путешествуем в мир телесно-ориентированной психотерапии. Together, today we will take a journey to the wonderful world of body-oriented psychotherapy. Это популярное направление психотерапии, представленное в разных странах. It's a very popular style of psychotherapy that's represented in various countries. Я работаю в этом подходе более 20 лет. My experience working with this approach is over 20 years. Знакомство с телесно-ориентированной психотерапией, с языком тела, с психологическими проявлениями нашего тела подходит для специалистов самых разных подходов. Learning about bodily expression as a language that we can use in psychotherapy is appropriate for specialists of various specialties and levels of experience. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет для вас интересной и полезной. Я приготовила для вас не только лекцию, но и практики. I hope our encounter today will be both interesting and useful for you. And I've prepared a lecture, but also a small practice in the end. Итак, мы начинаем. Я хочу показать вам презентацию. So let us begin. Итак, мы сегодня с вами поговорим о теоретических основах и о практических методах телесно-ориентированной психотерапии. So today we will discuss theoretical foundations and methods used in body-oriented psychotherapy. Надеюсь, потом у нас с вами будет возможность живого диалога, вопросов и ответов. And hopefully in the end, we will have a possibility for an open dialogue and a Q&A session. Ну, сперва я хочу немножечко больше рассказать о себе, чтобы мы познакомились. First, I would like to introduce myself a little more. Я практический психолог с опытом работы более 20 лет. Я специалист в разных подходах, но мой основной подход – это телесно-ориентированная психотерапия. I am a practical psychologist with over 20 years of private practice, and I use different approaches in my work, but I'm mostly focused on body-oriented psychotherapy. Я училась телесно-ориентированной психотерапии на российских международных программах. У меня есть и российские, и международные дипломы. And I've been studying body-oriented psychotherapy in its different forms in various certification programs, both in Russia and abroad. And I have certifications for all sorts of courses. Также я являюсь преподавателем, супервизором. I'm also a lecturer and a supervisor for people learning psychotherapy. И пишу книги. Мои книги опубликованы на русском языке, и несколько из них посвящены именно телесно-ориентированной психотерапии. I'm also a prolific author, and I have published many books. A lot of them are dedicated to body-oriented psychotherapy. Поделюсь с вами секретом. Одна из моих книг сейчас переводится на английский язык. And I will share a secret with you. One of my books is now being translated into English to be published in English. И мои книги адресованы и профессионалам, психологам, психотерапевтам, и широкой аудитории. I write my books so that they are comprehensive and appropriate both for specialists and practicing psychologists and psychotherapists, but also general public. Что же такое телесно-ориентированная психотерапия? Это название начинается со слова «тело», но самое главное то, что это психотерапия. So let's talk about what body-oriented psychotherapy is. Of course, as we see, the name starts with the word body, but the defining term in this name is psychotherapy. В нашей работе с клиентами мы активно задействуем телесные практики и тело.
in our psychotherapeutic work with our clients, we actively use body-related practices and body language. Но мы работаем не с телом, а через тело. But it's important to note that we are not working with the body, we are working through the body. Тело является объектом профессионального воздействия медиков. A body as an object of professional interventions is something that doctors do. That's a thing for a medical profession. Мы, как психологи, психотерапевты, мы работаем с внутренним миром клиента, с его внутренней психологической реальностью. As psychologists, psychotherapists, we are working with the inner world of the client, with their psychological internal reality. И тело становится инструментом. Как именно? Мы работаем с внутренним миром клиента. So the body to us is an instrument in the way we work with the internal inner world of the client. Мы используем тело и для диагностики, и для терапии. We use the body as an instrument both for diagnostics and for therapeutical interventions. А что касается диагностики, тело – это как книга, просто нужно научиться эту книгу читать. In terms of diagnostics, a body can be read like a book. You just need to know the cues. В нашем теле запечатлевается весь наш опыт в течение жизни, все наши психологические опыты. All of our experiences throughout our life and throughout our development are impacting the body in the way that they are visible in it. Поэтому по телу человека вы в первую же минуту знакомства можете узнать его жизненную историю. So by looking and perceiving the body of a person, you can guess a lot about their personal history. Вы можете узнать его психологические особенности, его травмы, его жизненную стратегию. You can see in the person's body their possible psychological trauma or life strategy. Это то, что на словах этот человек нам не расскажет. Возможно, не захочет, потому что он просто сам это не осознает. You can be able to see things that the person would not share with you with words, or is so unaware of that they cannot share it with words. Теперь то, что касается терапии. Мы используем специальные практики, телесные практики, задействующие тело, для того, чтобы поменять что-то во внутреннем мире клиента. And in terms of psychotherapy, we are using special practices, a sort of exercises, through which we are able to help a person change something in their inner world. Например, неуверенный в себе человек обычно сутулится и прячется от мира, которого он стесняется и боится. For example, a person who has self-esteem or self-worth issues would curl their shoulders inward so as to hide from the world. Когда мы меняем его осанку, он распрямляется, он становится более уверенным в себе, открытым. So when we do things to help them straighten up and open their shoulders, this is connected to them feeling more self-assured. Но мы отличаемся, например, от фитнеса тем, что мы работаем не только на уровне тела, меняя осанку, но мы прорабатываем психологическое содержание, все эти эмоции, воспоминания, которые поднимаются. But we don't merely do that by straightening their back as a fitness instructor would do. We work with their internal experiences, bottled up emotions, traumatic experiences, and through that, we help them with the issue. Таким образом, мы работаем именно как психологи, психотерапевты и задействуем тело как инструмент нашей работы. So bottom line is we work with the psychological issues of the person, but we are using the body as an instrument in that process. Теперь тот слайд, который вы уже несколько минут видите. Несколько дорог сходятся воедино. I would like to point out the picture that you've been looking at for a while now. Several ways merging into one.
Разные направления психотерапии работают с запросом клиентам. То есть у клиента есть некая потребность в работе с психологом. Different methods of psychotherapy are working with the issue of the client that they bring to therapy, something that they come to therapy with that they need help with. Это цель психологической работы, так называемый запрос клиента. Что он хочет поменять в своей жизни, к чему прийти. So this is the goal of psychotherapeutic and psychological work, something in the life of the client that they would like to change and make better. И разные направления психотерапии будут различаться тем, какой дорогой они идут к этой одной цели. So different methods and different styles of psychotherapy differ in terms of which pathway they take towards the same goal. Вот наша дорога – это та, которая включает в себя телесные практики. So our pathway would be the one that includes bodily practices in the process. И я сразу же скажу, что эти телесные практики возможны и в очном формате, и в онлайн-формате. And I can take a minute already now to tell you that those body-related practices are possible both offline and in online format. Итак, телесно-ориентированная психотерапия – это совершенно официальное направление психотерапии, признанное Европейской ассоциацией психотерапевтов. So body-oriented psychotherapy is an absolutely official type of psychotherapy that is recognized by the European Psychotherapy Association. Было много исследований, показывающих ее особенности, эффективность. There's a lot of research done that shows its effectiveness. Если говорить про появление телесно-ориентированной психотерапии, она зародилась примерно 100 лет назад в Вене в русле психоанализа. The origin of body psychotherapy is around 100 years ago in Vienna, in a pool of knowledge that is psychoanalysis. Вильгельм Райх был одним из учеников Фрейда. Изначально он был психоаналитиком. Wilhelm Reich, who is considered the father of body psychotherapy, was a student of Freud's, and initially he was a psychoanalyst. И вы помните вот эту знаменитую психоаналитическую кушетку, на которой лежит пациент, и психоаналитик может видеть его и все телесные реакции. As you can recall, the classic setup of a psychoanalyst is a client laying on a sort of sofa so that the psychotherapist, analyst, can see them very clearly in front of them and observe all their bodily reactions. И Вильгельм Райх увидел закономерность, когда самые разные пациенты говорят про одни и те же эмоциональные переживания, схожие воспоминания, у них одинаковые телесные реакции. So Wilhelm Reich was observing consistency in terms of when different clients were discussing similar or the same emotional experiences or memories from their development, they had very similar bodily reactions. И он сконцентрировал внимание именно на теле, на телесных реакциях и основал направление, которое тогда называлось вегетотерапия Вильгельма Райха. So he focused his research and his practice on those bodily reactions and founded a style of psychoanalysis that at the time was called vegetotherapy of Wilhelm Reich. И на данный момент телесно-ориентированная психотерапия активно развивается в разных странах, насчитывает десятки направлений. Body-oriented psychotherapy is being developed in various countries, and there are also many styles of body-oriented psychotherapy within this type of psychotherapy. Здесь на слайде вы видите прародители этого направления, и вы можете найти книги Вильгельма Райха. So here on this picture, you see Wilhelm Reich, the forefather of body psychotherapy, and he has published many books that you can easily find in libraries and online. Итак, основные правила телесно-ориентированной психотерапии, принципы, на которых она основана, их три. So here we see the three rules of body psychotherapy, or rather, three main principles that it is founded on.
И для иллюстрации презентации использованы кадры из фотосессии, которая делалась для моей новой книги о телесно-ориентированной психотерапии. To illustrate those principles, I'm using photographs from a photo shoot that was done for illustrations for my upcoming book on body-oriented psychotherapy. Мы с моей коллегой из России, Натальей Алексеевой Будяк, вот на этих иллюстрациях показываем вам некоторые техники. On these illustrations, me and my colleague, Anastasia, are showing you several techniques in which she's playing the role of the client and I'm playing the role of a therapist. Итак, что за принципы телесно-ориентированной психотерапии? Первый принцип – тело никогда не врет. So to the principles of body psychotherapy. Principle 1 is body does not lie. Мы большие лжецы, мы часто врем сами себе, когда говорим, для меня это не имеет значения, там, я не обиделся, не злюсь и так далее. We do lie a lot, and we lie a lot to ourselves when we claim, oh, this doesn't bother me, I'm not offended at all, it didn't hurt my feelings, and so on. Но тело показывает настоящие реакции, то, что на самом деле происходит в нашей душе. The body will show the real emotional reactions, what is really going on in our soul. Второй принцип – тело помнит все. Телесная память начинается через несколько недель после зачатия, еще в пренатальном периоде, то есть во время беременности мамы. The second principle is body remembers everything. The impact of psychological instances begins onto the body even in utero, a few weeks after conception. Потому что на нашу взрослую жизнь может влиять очень ранний опыт, которого еще нету в нашем сознании. То есть беременность мамы, роды, первые месяцы жизни. And it's quite often that we see experiences from very early stages of our life impacting our psychological well-being as adults. For things that we were not aware of at the time because we were so young. For example, things that had happened to our mother when she was carrying us, or to us when we were a newborn or a small baby. И это тот опыт, про который клиент не может нам рассказать, потому что он не помнит, но его тело это помнит, и специальные техники помогают поднять этот опыт. And those are emotional experiences, psychological experiences that the client is unable to share with us in words simply because they don't recall them. And there are special techniques that allow access to those memories and to those experiences so that they can be worked through. И третий принцип – психологическое и телесное равны тождественное. And the third principle is the physical and the psychological are equal and equivalent. То есть, когда с нами что-то происходит на психологическом уровне, это отображается в теле. Даже если мы стараемся внешне не показать наши чувства, например, у нас может сильнее биться сердце. That means that whatever is happening to us on the psychological sense, on the psychological level, will be obvious through the body, even if we are trying really hard to not let anyone see. For example, our heart rate will rise with something. И когда мы меняем что-то на телесном уровне, то меняется что-то на психологическом уровне. То есть если вы более устойчиво встанете или сядете, психологически вы тоже обретете большую устойчивость. And vice versa, where something is changed on the physical level, on the level of the body, this has an effect on our psychological state. For example, when we manage to become physically more stable in the way we stand or in the way we sit, this influences our sense of psychological stability as well. Наша нервная система устроена иерархически, и для того, чтобы произошли изменения на глубинном бессознательном уровне, очень эффективно задействовать именно тело, связанное с древнейшими структурами мозга. Our nervous system is hierarchical. And so for creating change in things that are very deeply unconscious, it is very useful and very helpful to use the body to create those changes. И на иллюстрации вы видите, как я даю поддержку сердца. То есть можно на словах сказать «я с тобой» 100 раз, а можно один раз дать такое теплое телесное прикосновение. И это будет более эффективный опыт.
On the picture, you see me giving the client support to her heart. And verbally, we can say, oh, I'm here with you, I'm right next to you 100 times, and it may not have an effect, but a warm, supportive touch to that area will have an effect almost immediately. Мгм. Итак, как телесный и психологический опыт отпечатывается в нашей психике? So let's discuss how bodily and psychological experiences are represented and impact our experience. Мы видим на иллюстрации, что вокруг жемчужинки и моллюска есть раковина, которая защищает. You can see at the image a beautiful pearl that is protected by a shell. Мгм. То же самое происходит с ребенком. Он появляется в этом мире, но мир не идеальный, у ребенка может быть много негативных опытов. The same happens to us as children when we arrive to this world. The world is unfortunately not perfect, and there is a possibility for the child to have negative experiences in it. And so a protection is formed. Мгм. И тогда как раковинка вокруг жемчужины, у ребенка формируются психологические и телесные защиты. As a shell forms around a pearl, in the same way, psychological and bodily defenses are formed around the child's psyche. Например, если ребенка часто отвергают и игнорируют, на него не хватает времени, то у ребенка может быть возникнет такая защитная психологическая реакция: я сам не хочу контакта, и мне никто не нужен. For example, if a child in an early age is often ignored and not given enough attention, the parents are too busy, it is possible for that child to form a psychological defense mechanism in which they sort of deflect and negate the importance of connection to them. Oh, I don't need to be connected anyway. I don't need to be cared for. И у ребенка постепенно формируется в детстве структура характера, то есть его психологические особенности. In that way, slowly, stage by stage, psychological qualities are formed, personality qualities are formed, and that is called character structure or character armor. Например, кто-то склонен дистанцироваться от контактов, бояться близкой взаимосвязи. Then, as adults, we see people who have tendencies. For example, someone can have a tendency to be avoiding contact. А кто-то, наоборот, слишком активно идет в контакт и как будто пожирает собеседника таким образом. And someone is, on the contrary, is very eager to be in contact and be in connection with everyone in a way that feels overbearing. Это система психологических защит, которая сформировала психологический тип в дошкольном детстве. So that way we can see a system of psychological defense mechanisms that forms a psychological type. И все они отображаются в теле. All of those will be reflected in the body. Это называется мышечным панцирем. Это система психологических защит, которая отображена в нашем теле. And that is what we call muscle armor. So a system of psychological defense mechanisms that are reflected in different areas of the body. Поэтому, глядя на тело человека, вы можете понять его психологические защиты и его ресурсы. So by looking at a person, you can evaluate psychological defenses of the person and also the resources that they may have. Вильгельм Райх, с которым мы с вами уже сегодня познакомились, он говорил о том, что со временем наше тело заковывается в так называемый мышечный панцирь. So Wilhelm Reich was the one that we saw a bit earlier. He was describing this muscle armor that gradually throughout development forms around the person. Это хронический гипертонус мышц или хронический гипотонус мышц. And it is reflected in either chronic hypertoned muscle or chronically hypotoned muscle. So too much, not enough tones. Это определяется психологическими особенностями, а не спортивной подготовкой. То есть причина именно психологическая. And this is defined by psychological experiences that led to psychological characteristics. So it's not about what the person trained for. It's not about that. The origin of those is psychological.
Еще со времени Райха в телесно-ориентированной психотерапии выделяется 7 отделов этого мышечного панциря. Каждый имеет свое психологическое содержание. So from the time of Wilhelm Reich and up until now, psychotherapists consider that there are 7 segments in the muscle armor. Each segment is in a certain area of the body, and each segment has a certain psychological meaning or content. Поэтому, если вы видите, что именно какой-то из этих 7 отделов, например, самый проблемный, это значит, что эти психологические темы тоже самые важные для этого человека. So if you observe in a client that one area of the body is the most quote unquote problematic, you can safely assume that the themes that are related to that segment psychologically would be the most important to work with. Например, хроническое напряжение в плечах может говорить о том, что человек гиперответственный, слишком много на себя взваливает. For example, if we observe chronic tension in the shoulders, that usually speaks to us about hyper responsibility, when a person tends to take up too much responsibility onto their shoulders. А у кого-то все время мягкие ноги – это человек, которому не хватает устойчивости в жизни, не хватает опоры. Or another example, if we observe that a client's legs are too soft, not sturdy enough, which can speak to us about not having enough grounding, not having enough stability generally in life. Наше тело имеет психологическую символику. То есть на архетипическом глубинном уровне каждая часть тела несет в себе определенные психологические темы. So there is psychological symbolism within our body. Each area of the body on a deep archetypical level holds certain symbolism, a certain theme that is attached to it. Поэтому, включая в работу определенные части тела, мы прорабатываем конкретные психологические темы. So by including certain areas of the body into our work, we will be able to work through rather specific themes within psychological issues of the client. Какие же мы используем методы? Конечно, это метод прикосновений. So the methods used in body-oriented psychotherapy, of course, physical contact or touch is part of the process. Например, через прикосновение мы можем давать поддержку. For example, touch is used to provide support. Также мы работаем с дыханием, и работа с дыханием помогает клиенту прийти в контакт со своими чувствами и получить энергию. We also use breath work, and doing specific breathing exercises allows the client to get access to deep feelings or gain energy. Также мы работаем с движением. Например, клиент может двигаться, импровизировать танец и как бы протанцевать свое психологическое состояние, чтобы трансформировать его. We also use movement, and different movement exercises are used to work through different psychological states. For example, spontaneous movement or sort of a dance that the client can express their psychological state and transform with it. Также мы используем статичные позы, например, конкретные позы связаны с определенными возрастами, и если вы свернетесь клубочком, как эмбрион у мамы, вы символически окажетесь в пренатальном периоде. Static poses are also used. We use poses that are related to different stages of life. For example, if you curl up in a fetal position, you will be more prone and it will be easier for you to access experiences from that stage of life. Также мы можем подключать рисуночные техники. Например, клиент может нарисовать свой телесный симптом, чтобы мы лучше поняли его психологическое содержание. We also use techniques of art therapy. For example, sometimes we ask the client to draw or paint their bodily symptom so that we can have more insight on the psychological contents of that bodily symptom.
Мы используем метод телесного сознавания, то есть помогаем клиенту больше чувствовать и принимать свое тело. We use body awareness as well, helping the client to be more aware and to sense and feel their body more. Пример. Лица, страдающие анорексией, они ощущают свое тело очень большим, полным, но на самом деле они очень худые. Поэтому им очень важно ощущать свое реальное тело, как оно на самом деле. For example, people with anorexia tend to experience or sense their body as much bigger than they are in reality. So it's very important to help them become more aware of their own body, of their physical reality, and to sense their body the way it really is. И телесная метафора, когда через тело мы можем выразить определенное психологическое содержание. Например, если сложно понять свое психологическое состояние, можно выразить телом как метафору. Another method that we use is body metaphor. And that is, we use our body to try and portray a psychological state that we cannot quite describe. So by trying to portray it through our body, it will become helpful for us to understand what that mental state is. И другие методы. And there are other methods as well. Я хочу показать вам некоторые иллюстрации. Например, это танец-импровизация. So I'm showing some illustrations now. The picture on the left is showing an improvisation dance. Клиент вытанцовывает свое состояние, а терапевт сопровождает и поддерживает. The client is expressing their psychological state through improvised dance, and the therapist is supporting them through the process. Или, например, через взаимодействие руками, без слов, можно понять базовые паттерны коммуникации. And on the picture on the right, we can see an exercise where we use hands without any speaking to explore communication patterns. Through using the client's hands, we can see what communication patterns they have. Например, вот на иллюстрации слева вы видите, как можно работать с тазовым блоком, то есть можно танцевать таким образом, включая в движение таз, как бы толкаясь, да, двигаясь, взаимодействуя. On this slide, on the picture on the left, I'm showing an exercise that allows to work through blocks in the pelvic area. So you can use dance, or you can use pushing, or different kind of movement to free up the block in the pelvic area. И на иллюстрации справа вы видите поддержку, спина к спине. Да, это надежность, поддержка. And on the illustration to the right, you can see a back-to-back position that is used to create a sense of support. И мы используем телесно-ориентированную психотерапию в работе индивидуально и с группами. Body-oriented psychotherapy is used both in individual practice and in working with groups. С детьми, подростками, взрослыми, с пожилым возрастом. It is used to work with children, adolescents, adults, elderly people. Семейными парами. It is used to work with couples. И как очно, так и онлайн. It is also used both online and in face-to-face format. В завершении я хочу немножко рассказать про особенности онлайн, потому что это очень популярный формат нашего времени, и я его активно использую. In conclusion, I would like to share a little bit of my experience using body psychotherapy to work online. It's a very modern format that is very popular in the recent years, and I use it a lot in my practice as well. Конечно, нам важно учитывать, что есть технический фактор взаимосвязи, поэтому изначально нам обязательно с клиентом нужно договориться, что у обеих сторон должно быть хорошее качество технической связи. Of course, the technical factor is very important here, the quality of connectivity. So before you begin this style of psychotherapy, you need to agree with the client that you checked and you both have high quality connection to make sure. Неожиданно обрыв связи может сложно переживаться клиентам.
Because if in some process of working through deep experiences or emotions, your application freezes or there like loss of connection of the internet connection, this can be a difficult experience for the client. Поэтому лучше заранее подстраховаться, вот с клиентом обсудить, что такое возможно, и просто нужно лучше иметь запасное техническое устройство и дождаться возобновления связи. So it's important to talk through this possibility with the client so that it's not a shock if it happens, so that that they are prepared to deal with it and to have some sort of backup to reconnecting while the internet connection is fixed. Единственным ограничением в онлайн-работе телесно-ориентированного психотерапевта является то, что невозможно напрямую прикоснуться к клиенту. The only real limit in working online using body-oriented psychotherapy is that direct touch is excluded. It's not possible. Но что возможно, например, клиент может сам к себе прикоснуться, дать себе самоподдержку, например, положить руки на центр грудной клетки, чтобы себя успокоить. What is possible, though, is directed touch, where you explain the client the touch that is needed, and they can support themselves with their own hands. For example, they can place their hands on their heart to create a sense of heart-heart support. Это позволяет клиенту развивать саморегуляцию, то есть мочь самому о себе позаботиться. And that actually helps the client to develop the skill of self-regulation. So they become more and more available to support themselves and to regulate themselves. Конечно, огромный плюс онлайн-работы в том, что могут быть соединены люди из самых разных мест планеты, ну, как сейчас в нашем пространстве, например. A big plus in working online, using body psychotherapy as well, is that people can be connected in the therapy process from various locations in the world. It doesn't matter for you to be in the same physical space. For example, the way we are encountering each other now. И при онлайн-работе действует зеркальная система нейронов. Это часть нашей нервной системы, которая отвечает за сонастройку и эмпатию. During the online work, our mirror neuron system gets activated. And that's a part of our nervous system that is responsible for mirroring each other and experiencing empathy. Мы видим и слышим друг друга, поэтому наши зеркальные нейроны взаимодействуют, работают. As long as we can see and hear each other, our mirror neurons are working, so we are capable of empathy. И так как мы клиента видим, да, слышим, то возможно задействовать его тело и для диагностики, и делать телесные практики. So that we can explain to the client the ways that they need to use their body, so that we can still do diagnostics and we can still do body practices. Ну, еще раз подчеркну, что это развивает уровень саморегуляции клиента, то есть его зрелость и умение самому о себе позаботиться. And again, I will underscore that it actually helps the client develop self-regulation and ability to support themselves. Так что тело – это благодатный материал, это книга, которую можно читать, и даже если вы не специалист в телесно-ориентированной психотерапии, мне кажется, что каждому важно знать какие-то базовые знания. So the body is a book that you can read, and it can be very helpful in your practice. And even if you are not a straight-up body-oriented psychotherapist, still, I believe for any style of psychotherapy, understanding and knowing those things about the body and its psychological content is very important and helpful. Что если у вас есть клиент, значит, у него есть тело. If you have a client, the client has a body. И важно тогда понимать, о чем вам рассказывает его тело. So it's important for you to understand what their body is telling you. И мы подошли с вами к завершению. Я хочу дать небольшую практику. To conclude, I would like to offer you a short practice. Мы поговорили, мы были на ментальном уровне. Давайте обратимся на уровень тела. We have been talking and looking and listening. We have been in our heads, very kind of mentally focused for a while. So let's turn to our bodies. Перенесите фокус внимания на свои телесные ощущения. Place the focus of your attention to your bodily sensations.
И задайте себе вопрос, та поза, в которой вы сейчас находитесь, действительно ли она удобная для вашего тела? Ask yourself, is the pose that you are sitting in really comfortable for your body? Прислушайтесь к телесным ощущениям. Listen to the sensations of your body. Тело не врет. Your body doesn't lie. Мы часто путаем удобное и привычное. It's often that we confuse comfortable and what we are used to. У нас у всех есть телесные привычки, например, к определенным позам, и эти позы не всегда комфортные и удобные. All of us have habits, habitual things that ways we move with our body. And it's not always the truth that it's comfortable for our body. Например, если ребенок рос в семье с высоким уровнем конфликтности, у него есть привычка вжимать голову в плечи, потому что ему все время небезопасно. For example, a child that has been growing up in a high conflict environment tends to pull their head into their shoulders so as to hide because there's a feeling of unsafety. Мгм. И во взрослом возрасте тогда сохраняется эта привычка. That habit, that bodily habit, can maintain throughout the adulthood. Мгм. И я предлагаю вам сейчас с любовью позаботиться о своем теле. And so I offer to you to treat your body with love and care. И, возможно, поменять тело на более удобное и комфортное положение. And maybe shift your body into a more comfortable position. Мгм. Вы можете сделать это через движение. And you can do it through a movement. Мгм. Обратите внимание на дыхание. Возможно, хочется более свободно дышать. Take notice of your breathing. Maybe you would like to breathe more deeply. Возможно, вашему телу нужна поддержка, например, больше опереться на спинку кресла. Or maybe your body would like more support, for example, to lean in a better way onto the back of your chair. Постарайтесь найти максимально комфортное положение для тела. Try to find the most comfortable position for your body you can in the situation. Мгм. Что тогда меняется в вашем состоянии? Notice what changes within you in your psychological state. Ну, обычно, когда мы более комфортно ощущаем себя телесно, мы начинаем себя более комфортно ощущать и на психологическом уровне. Usually, when we start feeling more comfortable in our body, we also feel more comfortable mentally and psychologically. Отнеситесь к этому как к небольшому телесному эксперименту. So you can treat this as a small bodily experiment. И я предлагаю вам чаще обращать внимание на ваше тело, прислушиваться к нему и помогать телесному комфорту для себя. So I offer you to listen to your body more often and support it to gain more comfort. Я хочу поблагодарить вас за внимание. I would like to thank you for your attention И переводчика Марию Ангелову за перевод. and thank the translator, Maria Angelova. И, конечно, университет за приглашение. And I'm very grateful to the university for this invitation to speak in front of you today. И мне очень интересно узнать ваши впечатления. Я буду рада ответить на ваши вопросы. And I would love to hear your impressions and experiences from the talk today and to hear your questions. До новых встреч! Talk soon.